Добрый день, уважаемые участники и гости форума. Позвольте мне от имени Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики и от себя лично поприветствовать всех участников Берлинского экономического форума 2023 года «Устойчивый бизнес и ответственные инвестиции» и выразить особую признательность организаторам за приглашение принять участие на столь важном для международного сообщества мероприятии. Good afternoon, everybody. Thank you very much for this event, and let me, on the behalf of the Ministry of Culture, Information, Sports, and Youth Policy of Kyrgyz Republic, in my own behalf, welcome all the participants of Berlin Economic Forum 2023 Sustainable Business and Responsible Investment, and express special gratitude to the organizers of the event for the invitation to participate in such an important event for the international community. Мероприятие, на котором мы сегодня собрались, представляет собой уникальную площадку обмена мнениями по вопросам дальнейшего продвижения экономического взаимодействия и партнерства в сфере продвижения туризма. The event at which we all gathered today is a unique platform for exchanging views of the further promotion of economic cooperation and partnership in the fields of tourism promotion, attracting investments within the framework of cooperation between the Kyrgyz Republic and Germany. Ежегодное проведение данного форума открывает диалоговую площадку для политиков, экономистов, финансовых и общественных деятелей со всего мира целью передачи опыта по важнейшим вопросам экономического развития во всем мире. The annual holding of this forum gives an opportunity to have a dialogue platform for politicians, economists, financial and public figures from all over the world in order to exchange experiences on the most important issues of the economic development around the world. Туризм играет важную роль в развитии экономики Кыргызской Республики. Основной целью государства является создание благоприятных условий для работы организаций и предприятий туристической индустрии, формирование современной законодательной и нормативно-правовой базы, обеспечивающей развитие деятельности данной сферы. Tourism plays an important role in the development of the economy of Kyrgyz Republic. The main goal of the state is to create favorable conditions for the work of organizations and enterprises of the tourism industry. The formation of a modern legislative and regulatory framework that ensures the development of activities in this area. I would like to note that development of activities in this area, tourism, is currently on the right path of development in Kyrgyz Republic. Хочу отметить, что в настоящее время туризм на правильном пути развития. Как я сказал, Кыргызская республика придает особое значение сфере туризма. Если остановиться на статистических данных, то в 2022 году ВВП страны от туристического сектора составил 3,9%. Согласно данным Государственной пограничной службы Кыргызской республики, в 2022 году количество прибывших туристов, подпадающих под классификацию ЮНВТО, составил 6 912 550 человек. As I said, the Kyrgyz Republic pays special attention and importance to the tourism sector. If we look to the data, according to the data of 2022, the country's GDP from the tourism sector amounted to 3.9%. According to the data of the State Border Services of Kyrgyz Republic in 2022, the amount of tourists arriving, they amounted up to 6.9 million people who classified as a UN-WTO tourists. Также позвольте проинформировать вас о проводимых реформах в сфере экономики Кыргызской Республики. Also, let me inform you about the ongoing reforms in the economy of Kyrgyz Republic. Наш уважаемый президент Садыр Нуркожоевич Джапаров обозначил вопросы экологии и зеленой экономики одними из главных приоритетов государственной политики. Our President, Sadir Nurgajorj Japarov, has identified the issues of ecology and green economy as one of the main priorities of the state policy. 14 декабря 2022 года
по инициативе Кыргызской Республики на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН приняла резолюцию об объявлении 2023-2027 годах пятилетием действий по развитию горных регионов, озглавленную устойчивое горное развитие. Резолюция была принята единогласно, 109 государств коспонсировали ее. On the 14th of December in 2022, at the initiative of the Kyrgyz Republic, on the 77th session of the UN General Assembly, it adopted resolution declaring 2023-2027 the 5 years of action for the development of mountain regions, entitled Sustainable Mountain Development. The resolution was adopted unanimously by 109 states, and they all supported this resolution. Объявление пятилетки дает возможность консолидировать усилия международного сообщества для выработки и реализации совместных программ и проектов в области адаптации, смягчения негативных последствий изменения климата, сохранения биологического разнообразия, управления стихийными бедствиями, улучшения качества здравоохранения и образования, расширение доступа к инновациям, новым технологиям, усовершенствование методов ведения фермерства, развитие горного туризма и популяризации истории и культуры народов, населяющих горные регионы планеты. The announcement of the 5-year plan makes it possible to consolidate the efforts of the international community to develop and implement the joint programs and projects in the field of adaptation and mitigation of the negative effects of climate change, conservation of biological diversity, disaster management, improving the quality of health and education, expanding access to innovations and new technologies, improving farming methods, developing mountain tourism and popularization, the history and culture of the people inhabiting in mountainous regions of the planet. Также в 2020 году Кыргызская республика ратифицировала и приняла на себя условия Парижского соглашения по изменению климата. Кыргызстан к 2050 году намерен достичь углеродной нейтральности и принимает все усилия для прорывной трансформации и зеленую экономику. Also, in 2020, the Kyrgyz Republic ratified and accepted the terms of the Paris Agreement on climate change. The Kyrgyzstan intended to achieve carbon neutrality by 2050 and is making very well efforts for a breakthrough transformation into a green economy. Кроме этого, проводятся активные меры по устранению административных ограничений, сокращению барьеров для инвесторов, улучшение законодательства и либерализация внешних и внутренних торговых режимов, что является предпосылкой значительного роста объема внешней торговли. In addition, active measures are being taken to eliminate administrative restrictions, reduce barriers and obstacles for the investors, improving legislation and liberalize external and internal trade regimes, which is a prerequisite for a significant increase in foreign trade. At the same time, one of the primary directions of the economic policy of the Kyrgyz Republic is a liberal investment regime, the factor of which include the introduction of a visa-free regime for a period of up to 60 days for citizens of 61 states. Вместе с тем, одно из первенствующих направлений экономической политики Кыргызской Республики является либеральный инвестиционный режим, к факторам которого можно отнести введение безвизового режима со сроком до 60 дней для граждан 61 государства. Yeah, and again, we will repeat at the same time, one of the primary directions of the economic policy of Kyrgyz Republic is liberalizing investment regime, the factors of which include the introduction of a visa-free regime for 61 nations up to 60 days. Уважаемые участники форума, необходимо отметить, что развитие национальных экономик Кыргызской Республики и Германии и увеличение делового потенциала также являются результатом активной позиции предпринимательских кругов двух стран. And dear participants, извиняюсь еще раз. Уважаемые участники. Dear forum participants,
I should note that the development of the national economies of Kyrgyz Republic and Germany and the increase of business potentials are also results of the attractive position of the business circles of two countries. Поэтому важно продолжить работу по линии бизнес-ассоциаций и тесной координации их деятельности в рамках сотрудничества двух стран. Therefore, it's important to continue working through business associations and close coordination of the activities within the framework of cooperation between two countries. В завершение хотел бы пожелать вам успехов, выразить надежду на долгосрочное и плодотворное сотрудничество. In conclusion, I would like to wish everyone success and express hope for long-term and fruitful cooperation. Уверен, что данный форум станет уникальной площадкой для развития взаимовыгодного сотрудничества и внесет свой весомый вклад в установление деловых контактов и партнерских отношений в развитии экономики стран. Благодарю за внимание. I'm sure this forum will become a unique platform for the development of mutually beneficial cooperation and will make a significant contribution to the establishment of business contacts and partnership in the development of economies of two countries. Thank you for your attention. Yeah, вопрос. Give you the chance to ask any questions you might have about Kyrgyzstan, the presentation, or comments. And of course, we can help with the translation. Anyone? Ah, yes, okay. Please introduce yourself too. I have two questions. Reading about tourism in your country, I found some weak points, including infrastructure and language barrier. I wonder if there is a kind of a plan to improve special English language learning in your country, which is a major barrier for tourists. Also, infrastructure, roads, and so on. Is there any specific, let's say, planning for this, or have you had any improvement in the last few years in this area? Biz деген 2-3 Кыргыз Республикасынын туризм боюнча мындай кемчиликтерди көрдүк дейт да. Биринчиси бул тил дейт, тил барьери. Көбүнчөсү сизде англисче сүйлөбөйт дейт. Экинчиси бул инфраструктура дейт да. Инфраструктура туризмге мындай көп жери мындай жакшы болбойт дейт да. Ошону кандайдыр бир азыр оңдоп аткан же болбосо оңдоочу пландарыңыздар барбы дейт. Ошону развитие кылган. Абдан жакшы суроо берилди. Бул биринчи бул тил боюнча барьер. Бүгүнкү күндө чынын айтканда бүгүн биздин туркомпанияларыбыз, гиддерибиз ушул окутуу иштери жүрүп жатат ушул региондордо. Менин оюмча бул тил маселеси чечилип келип атат. Бул 70%га чечилди десем жаңылышпаймын. Себеби ар бир региондо бүгүнкү күндө ушул тил боюнча англис тилинде азыр сүйлөп кенен ушул гиддер туристтерди ушул биздин аймактарга экскурсиялаганга бүгүнкү күндө даяр. Ал эми экинчи маселе бул туура айттыңыз. Биз Кыргызстандын жаратылышын өзгөчө ошол баягы мурдагы калыбында кармап келип атабыз. Бирок бүгүнкү күндө мына 2 жыл болду. Урматтуу президент Садыр Нуркожоевичтин атайын жарлыгынын негизинде туризмди өнүктүрүү жана колдоо фонду түзүлдү. Мына өкүлдөрү болуп турат. Булардын бирден бир ушул максаты ушул Кыргызстанда туристтерге жагымдуу шарттарды түзүү. Ошол эле учурда биздин региондордо туристтерге ушул инфраструктуралар жакшыртуу алкагында биз ушул быйыл Кыргызстанда бүгүнкү күндө 40 район болсо, ошо 40 райондо 3-5 бизнести колдоп берүүгө даяр экендигибизди билдиребиз. Анын дагы соңунда айтып коеюн, бизде бүгүнкү күндө жалпы Кыргызстан боюнча респоинттер салынып атат, ошол эле туристтик тейлөө борборлор салынып атат. Мен ойлойм, бул биздин азыркы күндө Кыргызстанда ушул туризмге өзгөчө көңүл бурулуп атат. Бардыгыбыз биргеликте биз колдон келишинче туристтерге жагымдуу шарттар түзүүгөнүн үстүндө иштеп атабыз.
First of all, thank you very much for this question. And going by the point, the first, the language barrier. For the last years, we have the program which is helping to the guys or the workers in tourism field in the regions, not only in the state, not only in the main cities, but also in the regions and rural areas, to train them to how, not only to the language, but also to how to deliver the service. And at this point, we are sure that 70% of the people who deliver these tourism services, they speak English. And also the second point, for the last 2 years, I guess since 2020, there is a program of the President of Kyrgyz Republic, Sadir Nurkojoyevich Japarov, which is aimed on developing the infrastructure, especially aimed on tourism field. For example, we establish rest points, we establish tourism information centers in all over the country. I mean, across the country. So we have 40 like destinations, 40 districts, that, and all of them are going to be equipped, fully equipped for the tourists in upcoming years. Кошумчалап айтып кетсем, мына Кыргызстанда бүгүнкү күндө MEP, Checkit, Tourism, Checkit, Gov, Checkit, KG онлайн сайт саякаттоого мүмкүнчүлүк болду. Ушул мен атаган сайтка кирип, азыр Кыргызстанга онлайн саякаттоого мүмкүнчүлүк алсаңыздар болот. MEP, Checkit, Tourism, Checkit, Gov, Checkit, KG. And also, in addition, I would like to note that there is a big project. I mean, the map on after the big project, which is pointed on having a good map across the country, and we assure you that you should use it once you are in Kyrgyzstan, and it's named map dot tourism dot gov .kg. It's a too long name, yeah. Sorry for it taking a long time. Any other questions or comments? Okay, well, if not, then let's express our sincere gratitude once again. I guess there's one. We can also take a question, so we get two applauses. Okay, please introduce yourself as well. Can you hear me? Yeah. I am a student of international relations and I'm working as a journalist for MENA region. My question is that your country was one of the founding countries of Turkic organizations or organization. So how do you think is the future of this organization for the benefit of your economy? Thank you. Excuse me, could you please give me one more time? I didn't hear the name of the organization you mentioned. Turkic organization. Turkic, okay. Yeah. The Turkish organizations which includes your country and the Azerbaijan, Turkey and stuff. Yeah. The STO. It's the STO, OTS, sorry. Okay. Yeah. Thank you very much. Мен студентмин дейт, журналистмин дейт. Азыркы сиздин Кыргыз биздин региондор боюнча изилдөө жүргүзүп өткөн. Анан ошонун бирөөсү бул түрк дүйнөсүнүн бири менен иш алып баргандыгы жөнүндө. Ошол сиздин өлкөңүздө канчалык мындай өлкөңүздө канчалык деңгээлде мындай ыкмалдуу дейт да, ыңгайлуу дейт. Мен суроону түшүнбөй калдым. Келип I'm really sorry. Could you please come once more with your question? So literally, do you know the organization of Turkic states? Yes, Turan. Yeah. So I am asking that about the economic cooperation in this institute. How do you find the future of this institute to help your country in economical sense? Okay. Туран организациясы бар го, түрк дүйнөсүнүн. Ошонун келечектеги экономикалык эмеси, экономикалык жана өнүгүү боюнча келечеги кандай дейт сиздин өлкөңүздө дейт? Бул азыркы күндө ушул түрк тилдүү өлкөлөрдүн жыйындары болуп жатат. Кыргызстан ошол түрк тилдүү өлкөлөрдүн мүчөсү катары бардык жыйындарга катышып, ошол эле учурда мен туризм тармагы жөнүндө айта кетсем, мына былтыр Өзбекстанда, Ферганада, Ташкентте 2 жыйынга өзүм катыштым. Ал жерде биз ушул
түрк тілдүү өлкөлөрдүн ортосундагы бирдиктүү туристтик маршруттарды иштеп чыгуу алкагында маселе каралган. Ошонун алкагында биз азыр биздин ошо боордош бир тууган түрк тілдүү өлкөлөр менен бирдиктүү маршруттарды иштеп жакын арада жалпы элге, жалпы планетада мамлекеттерге, ошол эле учурда Европа мамлекеттерине ошол бирдиктүү тур пакеттерди сунуштайбыз. Yeah, this is a great question because last year he took part in the event of the Turan organization, which was in Uzbekistan and Fergana, and it was aimed on building the roads not only across the Turkic countries, Turkic nations, which will be offered to the rest of the world. And yeah, this is on behalf of the tourism ministry. Yes. Туран деп айтылбайт, түрк тілдүү өлкөлөрдүн уюму деп айтылат. Туран деп негизи эметчеттик. Дагы суроолор барбы? Any questions? Эгер суроолор жок болсо, сиздерге терең ыраазычылык билдиремин. Анда биздин атайын ушул биздин мамлекет департаменттен даярдалган Кыргызстандын туризмге болгон потенциалы жөнүндө видеороликтерге көңүл буруңуздарды суранам. Сиздерге чоң рахмат. Эгер суроолор болсо, андан дагы чыгып жооп бергенге даярмын. Азыр сиздердин көңүлүңүздөрдү видеороликке сунуштаймын. Рахмат. If there's no question, thank you very much. I'm really grateful to have this speech in front of you, and I would like to offer you this presentation by our ministry, and and if you will have any other questions, I will be happy to answer them outside of this room. Get to know amazing Kyrgyzstan.